Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের স্বর্ণচাপা ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ছবিটি আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। স্বর্ণচাপা ফুল চম্পা ফুল নামেও পরিচিত। আমি খুব সহজভাবে ড্রয়িং করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। পাতাগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। এই কালারটি আমি রেড ও গ্রিন কালার মিক্সড করে তৈরি করে নিয়েছি। 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। কিছু পাতাতে আমি ডিপ গ্রিন কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
ইয়েলো ও অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 9 নম্বর রাউন্ড তুলি ইউজ করছি। ফুলের কলিগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ফুলের মিডিল পোর্শনটিতে গ্রিন কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। হোয়াইট কালার ইউজ করে দাগ টেনে নিচ্ছি। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়িতে খুব সহজভাবে পেন্ট করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।